Questa sera ci troviamo nell'Auditorium Enel di Milano per presentare uno dei primi eventi del filone Social Innovation. In particolare questa sera ci occupiamo di diversità e leadership. Il contributo che crediamo emerga dalla conferenza va nella direzione di valorizzare il talento al femminile, nel identificare un modello di leadership efficace, inclusiva e che quindi comprenda sia l'uomo che la donna, aiutando le aziende a sviluppare appieno il potenziale femminile che, come vedremo dalla ricerca, oggi è fortemente sottoutilizzato. Durante la tavola rotonda, l'amministratore delegato di Autogrill Gianmario Tondato da Ruos e il direttore generale di Mondadori Edizioni, Laura Donnini, discuteranno proprio dei risultati che Bob Sherwin ci presenterà e quindi del perché a fronte di valutazioni di stili di leadership superiori da parte delle donne rispetto agli uomini, tuttora il numero di donne nelle posizioni di vertice è ancora molto basso. Perché le aziende sottutilizzano questo potenziale? Quali sono gli elementi bloccanti? Quali sono le buone pratiche che possiamo diffondere al fine di avere un maggiore equilibrio nelle posizioni di vertice? We focus on leadership development and the assessment of leaders around the world. And one of the interesting questions that we get is there any difference between how effective women leaders are from men leaders? And the focus of my presentation today is the results of the research study that we recently did that was published in the Harvard Business Review. In some of our previous research, we identified 16 competencies that most distinguished the great leaders from everyone else. And in this survey, we asked all the raters to assess their leaders in these 16 competency areas. The study produced some very interesting findings for us. There were some things that we expected. We expected that we'd see more men in leadership positions than women, and we did. In fact, the higher in the organization you look, the more men there are. We expected women to do well in some of the competency areas related to nurturing kinds of skills. So those were all things we expected and we actually found. But we did find a number of unexpected results as well. For example, we expected women to be seen as more nurturing in some of their leadership behaviors. And in fact, we found that women exceeded the men in their scores in 12 of the 16 competency areas, not just those related to nurturing. We found several things that were very interesting and important. I think the first one and the primary one is that not only is there not a lot of difference between men and women in terms of their leadership effectiveness and how they're perceived, but in fact, if we were to go one way or the other, we'd say women are actually scoring higher than men. The other conclusion we came to is that this means that there's a huge underutilized asset in all organizations, and that's the women. We find that the leadership pipeline tends to be blocked. A lot of women are not able to advance into leadership positions where all the skills and all the value that they can bring can really be used within their organizations. Ringraziamo Bob Sherwin, Gianmario Tondato da Ruos e Laura Donnini per i loro commenti e la ricerca che hanno presentato e discusso. Vi aspettiamo il prossimo 16 luglio a Roma e il 18 luglio a Milano per il nostro aperitivo di saluto prima dell'estate e il 17 di luglio a Milano per il corso di formazione sul networking.